SLT Mobitel Fiber, the fiber of the nation. SLT Mobitel Fiber, the fiber of the nation. Surf Excel නම් භාගයයි මාසයකට වඩා රිදි සෝදායි. Tonight, bringing home the goods. Sri Lankan Paralympians deliver the goods with a gold medal-worthy world record and a bronze. Not an issue. Despite facing a global shortage, health experts offer reassurances that Sri Lanka has enough tocilizumab to treat COVID patients. Close calls. As the evacuation deadline looms tomorrow, the Foreign Ministry says that 66 Sri Lankans have been airlifted so far, while 7 more remain. No chance. The Foreign Minister warns that attempts by international actors to use these investigations to hurt the economy will be thwarted. All that and much more coming up on First at 9. This Monday, the 30th of August, 2021. දසනකාන්තී චූර්ණය සහිත ලීවර් ආයුෂ් දන්තාලේපය දත්වල ඇති ප්‍රශ්න 10ක් වළකයි. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening and welcome to First at 9. I'm Dham Kekanayaka. Now then, Sri Lanka's Olympic gold medal dream finally came true today, with javelin thrower Dinesh Priyantha becoming the country's first Paralympian to not only win the coveted top spot, but also have a new world record to his name as well. His record-breaking throws saw him break the previous world record of 63.97 metres and replace it with a massive 67.79 metre new record. Priyantha, who is a product of the Sri Lanka Army's Gajabar Regiment, was injured in the last stages of the humanitarian operations against the LTTE back in 2008. Following his achievement, he was promoted to his current rank, or from his current rank, of Sergeant to Warrant Officer Class 1 by the Army Commander following approval from President Gotabaya Rajapaksa. The dream of any athlete in the world is to one day represent their own country at the global stage. Only a small number of athletes get to represent their country in competition, and even fewer get the chance to do so at an Olympics. For a small nation like Sri Lanka, it is not possible to send hundreds of athletes to the prestigious event. But when the handful it does send come up with a medal, it is sheer unbridled joy and pride for an entire nation. A gold medal has eluded Sri Lanka at both Summer Olympics and Paralympics. At Paralympics in particular, the best Sri Lanka has done is 2 bronze medals, with the last coming in 2016 in Rio. The man who brought the honour is Dinesh Priyantha in men's javelin F46 event. Fast forward almost 5 years, and at 7:33 a.m. Sri Lanka time today, things changed. Priyantha broke the existing world record in the men's javelin F46 event at the Olympic Stadium in the 2020 Paralympics, claiming the gold medal which has eluded Sri Lanka for so long. Priyantha recorded a distance of 67.79 metres to enter the record books, breaking the previous record of 63.97 metres set by India's Devendra Jajaria at the Rio Games in 2016. Jajaria meanwhile had to settle for silver, having to watch on as Priyantha relegated his world record to second best. The bronze also went to India. මගේ මේන් ටාගට් එක දින ලෝක වාර්තාව සහ සම්පතක්කම මගේ නමට ලියා ගන්න. ලොකු කැපීමක් කරා අවුරුදු දෙක කාලයක් වුණුන් කටයුතු කරා. ඇත්තටම ගොඩක් සතුටුයි. ලෝක වාර්තාව සහ සම්පතක්කම ලබා ගන්න හැකියාව ලැබුණා. මම බොහොමත් විශ්වාස කරනවා ක්‍රීඩා අමාත්‍යතුමාට මොකද වෙනදාට වැඩිය පැරා ක්‍රීඩකවරුන් නොලැබුණු දේවල් සියලු දේවල් ලබා දුන්නා. ඊට අමතරව යුද හමුදාපතිතුමා ඇතුළු සියලු නිලධාරීන් සහ මගේ රෙජිමෙන්තුව ගජබාර රෙජිමෙන්තුව නිලධාරීන් සහ සියලු දෙනාට ජාතික පැරාලිම්පික් කමිටුවේ සභාපතිතුමා ඇතුළු සියලු නිලධාරීන් මම බොහොම තිස්නවා මගේ ජයග්‍රහණ පිළිපස්සේ සිටු සියලු දෙනාට බොහොම ස්තුතියි. ඒ වගේම මගේ පුහුණුකරු ප්‍රදීප් විසාන්තසට මම හදවතින්ම ස්තුතිවන්ත කරනවා. Born in Kagam in Anuradhapura in 1986,
Herat Mudiyanselage Dinesh Priyantha is a proud product of the Gajaba regiment after joining the Sri Lanka Army in 2004. But his ascent to public adoration in the sporting arena wasn't natural or easy. In 2008, when the humanitarian operation to liberate the people of North and East from the clutches of the LTTE terrorists was peaking, Priyantha was at the forefront of the battlefield. On the 16th of December in 2008, he was shot 3 times on the left arm during battle in Kilinochchi. His left arm was paralyzed. Priyantha's whole world had changed. What he could do before, he could not anymore. But something changed mentally, and he took up para-athletics. The event, F46 Javelin, in which he competed in, is for athletes with arm deficiency, impaired muscle power, or impaired passive range of movement in arms. It was rather anticlimactic. No one was going to get near it. Twice second at World Championships. පස්සේ අවුරුදු 4ක් කාලයක් ප්‍රතිකාර ලැබලා 2012 වසරේ තමයි ක්‍රීඩාව ආරම්භ කරන්නේ. ඒ කාලේ නම් මම ක්‍රීඩා කරලා නැහැ. ලොකු කැපීමක් කරලා හොඳට පුහුණු කටයුතු කරලා තමයි දක්ෂතාවයට ආවේ. Prior to today's honours, Priyantha had also claimed other victories at international level. In 2012, he won the gold medal in the same event at Malaysia's para-athletic meet. He also bagged a silver medal at the World Para-Athletic Meet in London in 2017 and a gold in 2018 Asian Para Games. Priyantha's achievements did not go unnoticed to us either. In 2017, he was felicitated with the AdaDerana Sri Lankan of the Year award for sports in recognition of his contributions. Taking to Twitter, President Gotabaya Rajapaksa congratulated Dinesh Priyantha for bringing glory to Sri Lanka. He also said that Priyantha's service in fighting for Sri Lanka as a soldier and putting the country in the international sports map is remarkable. Meanwhile, Prime Minister Mahinda Rajapaksa also felicitated the athlete for his world record performance. Opposition leader Sajid Premadasa too, meanwhile, had words of praise for him. As the Minister of Sports, Namal Rajapaksa also took to Twitter to commend the achievement of Priyantha, world's most prestigious sporting arena. As the people of Sri Lanka absorbed and attempted to comprehend the magnitude of his achievement, Priyantha, who went into the Tokyo Games as an Army Sergeant, was promoted to Warrant Officer Class 1 by the Army Commander with the approval of the President as well as the Defence Secretary in recognition of his unparalleled achievement. කීර්තියක් ශ්‍රී ලංකාවටත් යුද හමුදාවටත් විශේෂයෙන්ම ඔහු නියෝජනය කරන අප ගජබා රෙජිමේන්තුව මම හමුදා ප්‍රතිවරයා වශයෙන් ඒ වගේම රටේ ජනාධිපතිතුමා ආරක්ෂක ලේකම් තිදෙනාම සේවය කරපු සේවය කරන මේ ගජබා රෙජිමේන්තුවට අයත් මෙම වීරෝදාර රණවිරුවට අපගේ සුබ පැතුම් ඔහුට පිරිනැමුණා. In the meantime, Sri Lanka claimed its third bronze medal in its Paralympic history as Samita Dulan Kodituaku claimed third place in the men's F64 javelin event. Kodituaku earned the medal with a throw of 65.61 metres, a new personal best for him. After Dinesh Priyantha's heroic gold in the men's javelin F46, this morning, Sri Lanka's Samita Dulan Kodituaku took the field in this evening. His chosen event was men's javelin F64. Though Kodituaku's efforts could not secure another goal for Sri Lanka, he did his level best. It's made evident by his throw of 65.61 metres being a personal best. Kodituaku becomes the second Sri Lankan medalist at the Tokyo Paralympics 2020. This is the third bronze medal and the fourth Paralympic medal Sri Lanka has claimed in the country's sporting history. India's Sumit Until secured the gold with a world record throw of 68.55 metres, while Australia's Michael Burian won silver. Was fourth at the Asian Para Games. Now, taking a look at the pandemic situation, Sri Lanka's COVID-19 patients currently in home treatment in the Western Province will begin receiving Ayurvedic medicines free of charge right to the doorsteps through a program launched by the Western Provincial Department of Ayurveda. The service is to be monitored by 265 Ayurvedic doctors. Meanwhile, the president of the Association of Specialist Family Physicians revealed that the home treatment program has so far taken care of over 42,000 patients.
ඊයේ දවස වෙනකොට මේ දක්වා 42684 රෝගීන් මේ නිවාසගත ප්‍රතිකාර ක්‍රමයට ඇතුළත් කරලා බලාගෙන තියෙනවා. අද දවසේ අපිත් එක්ක 14625 රෝගීන් රැඳිලා ඉන්නවා. මේ වෙනකොට අපි ඒ 42684 රෝගීන් පද්ධතියට ඇතුළත් වුණ අයගෙන් 493ක් තමයි අපි රෝහල්ගත කරලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව සාර්ථකව අපිත් සමග රැඳී ඉඳලා 27563ක් සුව වූ පසු නැවත මුදා හැරලා තියෙනවා. අපි සංකූලතාවන් දැක්කොත් කලින්ම ඒවා ඉඳුරගෙන අපි විසින් සකස් කරන ලද ගිලන් රත් සේවාවක් මගින් රෝගීන්ට ප්‍රමාද වීමකින් තොරව රෝහල් කරා යොමු කිරීමක් මෙහිදී සිද්ධ වෙනවා. It has been very well communicated that the COVID home treatment 1390 service cannot be accessed sans registration. Following this introduction, there were resorts to some COVID-infected people with mild symptoms or no symptoms at all, waiting at home expecting to be included in the program. To clear the confusion once and for all, Dr. Malkanthi Galhena gave a step-by-step elaboration on what needs to be done and how to avail the COVID home treatment service. 1390 ඍජුව ඔබට සම්බන්ධ වෙන්න බෑ. ඔබ PCR පරීක්ෂණයකින් හෝ රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණයකින් ආසාදිතයෙක් බව තහවුරු කරගත යුතුයි. ඉන් අනතුරුව ප්‍රදේශයේ සිටින මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකතුමා හෝ මහජන සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීතුමා හෝ ඒ කාර්ය මණ්ඩලයට අදාළ කෙනෙක් හරහා සම්බන්ධ වීමෙන් ඔබට මෙම පද්ධතියට ලියාපදිංචි විය හැකි. එතෙන් පටන් මේ 1390 දුරකථනය පැය 24 පුරාවම ඔබේ රෝගී සත්කාරක සේවාවට වෛද්‍යවරයෙක් හා සම්බන්ධ විවෘතව තියෙනවා. පවුලේ අනිත් සමාජිකයන්ට මෙම රෝගය වැළඳුනොත් අපිට මේ පද්ධතියට කෙලින්ම ඇතුළත් කර ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ඔහු පවුලේ සමාජිකයින් නැවතත් ප්‍රදේශයේ සිටින සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කණ්ඩායම සමග සම්බන්ධ වෙලා ඔහුගේ පවුලේ සෑදුන කෙනා කරපු විදිහට මේ පද්ධතියට එකතු වෙන්න ඕනේ. එතෙන් පටන් ඔහුටත් 1390 විවෘතයි. සුවිශේෂත්වයේ වන්නේ ඒ පවුලේ සමාජිකයා බලන වෛද්‍යවරයාටම අපි මේ අනිකුත් පවුලේ සමාජිකයන්ුත් රෝගී වුණ අවස්ථාවේදී බාර දෙන්නේ ඔහුගේ අධීක්ෂණය යටතේම මේ වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සේවාව ලබා ගැනීමට. Lending further explanation to how the program works, Dr. Galhena also gave clarity as to why some patients are not clinically monitored on a daily basis. අපි ඇත්තටම දවස් 14ක් බලා ගන්න තමයි මේක ක්‍රමයේ ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ. නමුත් බොහෝ වෙලාවට තරුණ රෝගීන් සහ කිසිම සංකූලතාවයක් නිදන්ගත රෝග නැති රෝගීන් වගේ අය ඉන්නකොට ඒගොල්ලන්ගේ සුවවීමේ හැකියාව ගොඩාක් ඉහළයි මේ රෝගී තත්ත්වේ. එහෙම සංකූලතාවයන් හැකිවේ නොහැකි රෝගීන් හඳුනාගෙන ඒ රෝගීන්ට අපි දැනුම් දෙනවා. 1390 දුරකථනයේ හරහා දවස් 10කින් පස්සේ ඒ රෝගීන්ව අපි ඇත්තටම දිනපතා කරන අධීක්ෂණය නවත්තලා දවසක් කර දවසක් අධීක්ෂණය කරනවා. නමුත් ඒ අතරදී කිසියම් හෝ රෝගී තත්ත්වයක් ආවොත් 1390 දුරකථනය ඔස්සේ අපිට සම්බන්ධ වෙන්න කියලා දැනුම් දීලා තියෙනවා. In the meantime, the director of the Family Health Bureau had some good news for expectant mothers, saying that they too have the opportunity to avail the home treatment service. ගර්භණී මව්වරුන්ටත් නිවෙස් නිරෝධායනයට ලක් කරන්න පුළුවන්. නමුත් තමන්ගේ වෛද්‍යවරයා මේ පිළිබඳව දැනුවත් වීම වැදගත් වෙනවා. කියන රෝහලට ඇතුල් වෙච්ච රෝගියෙක් නම් ඒ රෝගියාට අපි මොන හරි මේ කොවිඩ් ආසාදනයේ හින්දා සංකූලතාවයක් හෝ ගර්භණී තත්ත්වයේ හින්දා සංකූලතාවයක් නැත්නම් ඒ අදාළ විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ට පරීක්ෂා කරලා බලලා නැවතත් මේ මව නිවෙස් නිරෝධායනයට යොමු කරන්න පුළුවන්. In the meantime, the Western Provincial Department of Ayurveda too has decided to contribute to the program. This started the distribution of Ayurvedic medicines free of charge to COVID patients receiving treatment at home in the Western Province. Those quarantined at home are also covered by the move, with relevant patients being given the necessary medical advice. As such, the program will continue to serve COVID-19 patients and quarantined families who wish to seek home treatment while resorting to Ayurvedic medicine. The program is being conducted under the supervision of 265 Ayurvedic doctors. Professor of Pharmacology at the University of Colombo, Priyadarshini Galapathy, has reassured the public that the tocilizumab drug is available in adequate quantities to treat the country's COVID pneumonia patients. The drug is only one of 2 drugs that have been approved for use in the treatment of COVID patients by the World Health Organization. Now, Dr. Galapathy also emphasized that the drug cannot be used to treat all COVID patients and that it can only be used to treat patients with severe complications and not those with any bacterial infections. Currently, no drugs have been developed that can cure COVID-19. Right now, the medical methodology used to dealing with infected patients is to simply use drugs to manage symptoms and prevent patients from entering the potentially fatal pneumonia phase. The only 2 drugs that have received the World Health Organization seal of approval to treat COVID-19 related complications are dexamethasone and tocilizumab.
These drugs are now being used to treat complications arising in COVID pneumonia patients. However, there are many misconceptions in circulation these days, especially on social media, regarding tocilizumab, which health officials attempted to clear up today. ටොසිලිසුමැබ් තමයි ඖෂධයේ නම. මේ ඖෂධය ඇත්තටම ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය මගින් COVID-19 වැළඳුණු රෝගීන් සඳහා අනුමැතිය ලබා දීපු දෙවැනි ඖෂධය. මේක වෛරසයට එරෙහිව ක්‍රියා කරන ඖෂධයක් නෙවෙයි. COVID-19 රෝගය සෑදුණු විට මේ රෝගීන් බොහෝ විට මිය යන්නේ මේ වෛරසය මගින් ඇතිවන තව සංකූලතා නිසා. වෛරස් රෝගයන් අපේ ශරීරයට ඇතුල් වූ විට ඇඟේ ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය මගින් ඒ වෛරසය විනාශ කිරීමට නොයෙකුත් ප්‍රතිදේහ ඒ වගේම නොයෙකුත් අණුක ද්‍රව්‍යයන් ශ්‍රාවය වෙනවා. COVID-19 නියුමෝනියා තත්ත්වයට වර්ධනය වූ රෝගීන්ගේ තා විශාල සෛල විනාශ කිරීමට හැකියාව ඇති. අපි ඒවට කියනවා සයිටෝකයින්ස් කියලා. එතකොට ඒ සෛල විනාශ කළ හැකි ජෛවී අණුක විශාල ප්‍රමාණයක් අපගේ සුදිරු දිරාණු මගින් ඒ වගේම අනිකුත් ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතියේ තියෙන සෛල මගින් ශරීරයට ශ්‍රාවය වෙනවා. එයින් බලාපොරොත්තු වන්නේ මේ වෛරසය විනාශ කිරීම. මුත් අවාසනාවකට වගේ මේවා ශ්‍රාවය වෙන ප්‍රමාණය ඉතාමත් අධික නිසා මේකට ඇත්තටම නම් කරලා තියෙන්නේ සයිටෝකයින් ස්ටෝම් හැටියටයි. උඟ වෙලාවට මේ රෝගීන් මරණයට පත්වීමට හේතුවක් වෙන්නේ මෙම ජෛවී අණුක මගින් වෛරසයට අමතරව අපගේ සාමාන්‍ය සෛලවලට ඉතා විශාල හානියක් සිදු කිරීම නිසා. මේ ටොසිලිසුමැබ් කියන ඖෂධය මගින් කරන්නේ මෙම ශ්‍රාවය වන ඉන්ටර්ලියුකින් 6 කියන අණුකයට විරුද්ධව ක්‍රියා කරන ප්‍රතිදේහයක්. මේක මගින් අපගේ ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය බාලවීමක් තමයි එකෙන් සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේක ලබා දීමේදී ඉතාමත්ම ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. මේක කොවිඩ් රෝගය තියෙන සැමෝටම දිය යුතු ඖෂධයක් නෙවෙයි. මොකද අපිට ඒක ලබා දීමෙන් රෝගියාට යම්කිසි රෝගය පාලනය වීමට ඉවහල් වෙනවයි කියලා හොයාගෙන තියෙන්නේ. මේක රෝගයේ දරුණු ලෙස තියෙනකොටත් උග්‍ර ලෙස බැක්ටීරියා ආසාදනයක් පෙනහැල්ලේ තියෙනවා නම් අපිට මේ ටොසිලිසුමැබ් ඖෂධය දීමට නොහැකියි. With more drugs developed for completely different users initially, such as the rheumatic problems, the recent spike in demand due to the new use in the COVID treatment has been hard to cope with. Recently, a spokesperson for the drugs manufacturer revealed that the unprecedented surge in worldwide demand and supply for the drug has led to a global shortage for the past several weeks. However, Professor Priyadarshini Galapatti says that the country has sufficient doses of the drug to treat the country's current cases. In the meantime, Director of the Health Promotion Bureau Dr. Ranjit Batuantudava responded to some reports of alleged faulty pulse oximeters being sold in the country that apparently offer readings of random objects such as pens and toothbrushes. අපි දැක්කා මේ සමාජ මාධ්‍ය තුල තියෙනවා පල්ස් ඔක්සිමීටරේට පෑනක් හරි ටූත් බ්‍රෂ් එකක් හරි දැම්මහමත් රීඩින් එකක් එනවා කියලා පෙන්නලා තියෙනවා. ඒක පිළිබඳව දන්න අය අදහස් දක්වලා තියෙනවා සමහර ලාවට ඒක අර ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් කිරණ යන නිසා හරහා යන්න පුළුවන් තත්ත්වය. ඒ කියන්නේ ප්ලාස්ටික් හරි පෑනක් හරි වගේ හරහා ගිහිල්ලා පරාවර්තනය විය හැකි තත්ත්වයකදී නම් රීඩින් එකක් ලැබෙන්න පුළුවන් කියන බව කියවෙනවා. In other developments, health officials confirmed that the large portion of COVID-based recoveries that were reported today in the excess of 14,000 included patients recovered at home and those who did so in hospitals. We will see you shortly. Bear with us. Big 3. Welcome back. You're watching First at 9. Now, Sri Lanka's vaccination program has been nothing but successful as the country has partially inoculated over 12 million people, with 7 million of them fully vaccinated with both doses. Director of the Family Health Bureau had more positive news on this front, as she said that 75% of one of the country's highest risk category of expectant mothers have been inoculated so far. Sri Lanka's vaccination program was boosted today with the arrival of another consignment of the Pfizer vaccine early this morning. The batch of 124,000 Pfizer doses is a donation from the United States via the World Health Organization's COVAX facility. Sri Lanka took the delivery of 100,000 Pfizer doses on Saturday, which is also a donation from the US via the COVAX facility. Meanwhile, yesterday, health authorities carried out 118,241 vaccinations across the island amidst the prevailing quarantine curfew. From this figure, 10,254 were first dose administrations, while 107,987 were second dose administrations. As such, by last evening,
12,325,287 had been inoculated with at least one dose. 7,173,120 from that figure had been fully immunized against the virus. In the meantime, Director of the Health Promotion Bureau Dr. Ranjit Batuwanthudava once again explained as to why the vaccination of those aged between 18 and 30 years has not kicked off. තිහට අඩු අයගේ යම් කිසි ප්‍රමාණයකට එන්නත් ලබා දීම කළා. ඒ ඇවිල්ලා කර්මාන්ත ශාලාවල එහෙම නැත්නම් ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලාවල එන්නත් ලබා දෙන අවස්ථාවලදී එම කර්මාන්ත ශාලාවේ සේවය කරන අවුරුදු 18ට වැඩි අයට එන්නත් ලබා දුන්නා. අමතරව ගර්භණී කාන්තාවන්ට එන්නත් ලබා දීමේදී අවුරුදු 18ට වඩා වැඩි කාන්තාවන්ට එන්නත් ලබා දුන්නා. 30ට වැඩි අයගේ එන්නත් කරන්නේ සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසුව 18 සිට 30 දක්වා කණ්ඩායමට එන්නත් කරන්නේ කළ යුතු බවට ප්‍රතිපත්තිමය තීරණයක් අරගෙන තියෙනවා. නමුත් ඒක කවදා සිටද ක්‍රියාත්මක කරන්න කියන එක තාම දැනුම් දීලා නැහැ. Further, Dr. Batuwanthudava responded to questions on the possible efficacy issues that may arise if vaccine doses are given too far apart. මේ තත්වය එන්නත් වර්ග දෙකකට මතුවන කලින් ඇස්ට්‍රාසෙනිකා පළවෙනි මාත්‍රාව ලබාගෙන දෙවෙනි මාත්‍රාව පහ වුණා. නමුත් එහි කිසිදු ගැටලුවක් නැහැ. අපි දැනගෙන හිටියා දෙවෙනි මාත්‍රාව ගන්න අවස්ථාව දක්වා මාස 47ක් ගත වුවත් ප්‍රතිශක්තිය ඉහළ මට්ටමක තියෙනවා කියලා වාර්තා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන සලකා බලලා තියෙනවා. ඇස්ට්‍රාසෙනිකා වල පළවෙනි මාත්‍රාවත් දෙවෙනි මාත්‍රාවත් අතර දුර ප්‍රමාණය වැඩි වුණත් ඒ පළවෙනි මාත්‍රාව සහ දෙවෙනි මාත්‍රාව ලෙස සැලකිය යුතුයි සලකනවා. ඊට අමතරව නැවතත් එන්නතක් ලබා දීම අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ මේ අවස්ථාවේ තියෙන තත්ත්වය මත. ඊට අමතරව ස්පුට්නික් 5 එකෙත් මේ වගේ තත්ත්වයක් තියෙනවා. එහෙත් මම හිතන විදිහට වසංගත රෝග විද්‍යාංශයේ දැනට සහ Advisory Committee on Communicable Diseases නිර්දේශය දෙවෙනි මාත්‍රාව මේ කාල සීමාව ගත වුවත් එය සාර්ථක බවයි. ඊට අමතරව වෙනත් දත්තයන් සොයා ගැනීමක් පසු කාලීනව සිදු වුවොත් හෝ ඔවුන්ට තවත් එන්නත් මාත්‍රාවක් ලබා යුතුයයි වාර්තා මතුවහොත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් ඒ පිළිබඳ නිවැරදි One of the issues continuously highlighted from certain sections of the medical community in the recent past is the vaccination of expectant mothers. They charged that it lacked impetus and urged authorities to speed up the process. It was revealed today by the Director of the Health Promotion Bureau that some 75% of the country's expectant mothers are now vaccinated. ගර්භණී මව්වරුන්ගේ ප්‍රතිශක්තිකරණය වැඩි දියුණු කිරීමේ සතියක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. මේ දිනවල දැන් ඒක අවසන් වෙමින් පවතිනවා. අපි හිතනවා දැනට 75ක් පමණ ගර්භණී මව්වරු එන්නත ලබාගෙන තියෙන වාර්තා වෙනවා. දැනට අපි අතර රෝගීන් 900ක් පමණ අපේ රෝහල්වල සිටිනවා. ඒ වගේම මුල් අවදියේ සිට දැන් වෙනකම් ගර්භණී මව්වරුන් 4200ක් පමණ වාර්තා වෙලා තියෙනවා. Now, Foreign Minister Professor G.L. Piris has warned that the government has clear evidence of international groups attempting to use issues faced by the Catholic Church with regards to these Sunday terror attacks to not only destabilize the country, but wreck the economy as well. He added that the government will not allow such groups to do so and revealed an upcoming meeting with Archbishop of Colombo, His Eminence Malcolm Cardinal Ranjit, soon, where he intends to brief the prelate on the progress of the investigations. September seems to be a challenging month for Sri Lanka. On the 13th of next month, the United Nations Human Rights Commission will once again convene in Geneva, where Sri Lanka's human rights record is set to be taken up once again. Then on the 21st of September, the United Nations General Assembly will meet in New York, where the government expects Sri Lanka to be in the spotlight as well. However, addressing a media briefing today, Foreign Minister Professor G.L. Piris says that with the world facing more serious challenges currently, the real reasons for the constant hounding of Sri Lanka must continue to be questioned. Sri Lanka කියන්නේ සියලුම රටවල් සමග සුහද සම්බන්ධතා පවත්වමින් සාමකාමීව ජීවත් වන රටක්. එහෙනම් අපි මවිතයට පත්වන කාරණයක් තමයි සෑම වර්ෂයෙම ජිනීවා නගරයේ අපේ රට පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකාව විවේචනය කරමින් විවිධ චෝදනා ඉදිරිපත් වීම මේකට නියම හේතුව කුමක්ද කියන ප්‍රශ්නය ඇත්ත වශයෙන් ජනිත වෙනවා. වෙන සාකච්ඡා කරන්න හුඟක් දේවල් තිබෙන අවස්ථාවකදී ඇයි අපේ රට තෝරගෙන දිගින් දිගටම ශ්‍රී ලංකාව මේ විදිහට ලුහු බැඳගෙන යන්නේ මොන හේතුවක් නිසාද කියන ප්‍රශ්නය අපි හිතනවා ඇසිය යුතුයි කියලා. ඇත්ත වශයෙන් මේක මානව හිමිකම් වලට අදාළ කාරණයක්ද එහෙම නැත්නම් ඊට වඩා හාත්පසින් වෙනස් දේශපාලන න්‍යාය
පත්‍රයක්ද. Meanwhile, the foreign minister also touched on issues voiced by the Catholic Church regarding the Easter Sunday attack investigations as well, where he announced that he expects to meet with the Archbishop of Colombo, His Eminence Malcolm Cardinal Ranjit, at a soon-to-be-confirmed date, where he expects to brief the Catholic prelate on the progress made so far. The foreign minister also warned that despite the issues faced by the Catholic community being justified, there is clear evidence of certain groups on the international stage that are looking to subvert the issue and use it to attack the Sri Lankan economy. ළඟදී ඇතිවෙලා තිබෙන යම් ප්‍රකාශන විවිධ ආකාරයේ විරෝධය ප්‍රකාශ කිරීම මේ සියල්ලටම හේතුව තමයි දරා ගන්නට බැරි ශෝකය වේදනාව හා වින්දිතයන් වෙනුවෙන් සාධාරණත්වය අපේක්ෂා කිරීම. හැබැයි කතෝලික පල්ලිය ගත් ක්‍රියාමාර්ග යම් පිරිස් සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් අරමුණු සඳහා භාවිතා කිරීමට දැඩි උත්සාහයක් දරන බවට පැහැදිලි සාක්ෂි තිබෙනවා. ඒකට කිසිසේත් සම්බන්ධ නොවන වැඩපිළිවෙලකට අවතීර්ණ වෙන යම් කොටස් සිටිනවා. ඒ අය විශේෂයෙන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ ජාත්‍යන්තර තලයේ. ඒ අයට අවශ්‍යලා තිබෙන්නේ ආණ්ඩුවක් අසීරුතාවයට පත් කිරීම නොවේ අපේ රටේ ආර්ථිකයට දැවැන්ත ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීමයි. දැන් ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි පැහැදිලිව කියනවා ඒ උත්සාහය සාර්ථක වීමට අපි කිසිසේත් ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. And that's it from all of us here at First at 9. Thanks for watching. Bye-bye.